report any suspicions of illicit financial activities, call Let's work together to uphold the integrity of Nigeria's financial system. Announcer, FSRCC. A very good morning to you viewers. This is Husky TV Breakfast Show. It's another brand new day. It's the 23rd of January in the year 2025. We experienced heat, then we're back to a little bit of harmattan again. I don't even know how the weather is, but then today we're inside heat, the next day we're inside cold, and then again going on social media or interacting with people, we find out that they're saying this is the fastest January ever, but for me it's slow. It's slow. You are sorry. For me it's slow, honestly. Anyway, it depends on your pocket. If you are broke, it's very slow, surely, for those of us that did the remainder during the festive season. But for Shetima, I'm sure Shetima has a lot of box here and there, right? Yes. So, very good morning. My name is Berry Cletus and I'm here with my colleague Shetima Jitere. Okay, Shetima, good to be here again. It's another Thursday. It's another opportunity for us to discuss happenings in the country and even beyond, because our number one focus this morning, our number one of the leading headlines we have this morning, it's something that it didn't happen here in the country, but it's almost affecting everybody around the world for whatever reason. I don't know, but it's the issue of citizenship in America. The ban by Trump, in time past we see that women from Nigeria, but from other countries, not just Nigeria, run to the United States to give birth in order to get for their children to be citizens of these countries. But right now, I think Shetima, you said okay, but let's hear your view about this, because for me, I have my own view. Gaskiya in kin duba mun Babere za mu iya cewa abu ne wanda ya kamata a mishi fashin baki kuma a dube shi da idon basira. Shi in kin duba shi Donald Trump mutum ne wanda ya jima a duniya, kuma wanda yake da ilimi, yake da fasaha, kuma ya san yadda yake gudanar da mulki a gwamnatance. Even though zaki duba wasu policies nashi ne idan ya kawo zaki ga gaskiya suna nan very harsh, amma but idan har aka dube shi da idon basira zaki ga cewa wasu abubuwa da yawa wanda shi Trump yake yi abu ne wanda nan gaba zai amfana da al'umma da kuma America baki da as a country. In kin duba maganar citizenship nan, ni gaskiya na goyi bayan haka 100%. Ba ta yadda zai akwai mutane da yawa wanda suna sawa a ransu ne, ko da a ce suna wani country za su je America kawai su je su haifu don a ba su citizenship ne, takardar citizenship. Hakan duba ba daidai ba ne. Abun da ya kamata a duba nan Babere shi ne, in ke yar America ne, ke yar America ne, ba yadda za a yi iyayenki ba yar America ba ki da wani alaka da America, ke fa yar Najeriya ce, don kawai son gulma ko kuma son a sani. In kin dan samu dama wata kila kin je wurin kin yi aiki, ko kuma kin je wurin kin dan zauna, yanzu kin dawo Najeriya ko wani abu ya faru sai ki koma wurin wai don ka je ka haifu kawai yaranka su zama yan America. Hakan din ba daidai bane. Yanzu example, ni dan Najeriya ne, ni dan Taraba, an haife ni a Taraba, an haifi baba na Taraba, kaka na Taraba, kakan kaka na Taraba, kowa nawa a Taraba, a Jalingo na aka haife su. So me ne kinga ko ina na je ni cikakken dan kasa ne. Duk wani wanda kuma a ce shi maybe a ce baban shi ba dan Taraba ba, baban shi ya zo daga Katsina ne ko daga Zamfara, yazo zo na aka haife shi, yazo yana claiming Taraba, still shi dan Taraba ne, amma kuma baraki hada ni da shi ba, ni cikakken dan kasa ne fiye da shi. Don haka ni ina support wannan abun 100%. In kai dan America ne, ka sani kai dan America ne, iyayenka kana da tushe a America. Amma in kai ba dan America bane, wa uba ku je ku no, ni gaskiya bana support haka. Don haka ina bayan Donald Trump 100%. Kowa ya siya a inda aka haife shi, kowa ya siya a inda yake da tushe. Kar ka je ka ce wai ka kai dan America this and that. No. But you see, regarding this issue, there are a lot of contradictions, especially for us as Nigerians.
if you check, okay, let's say we are following the policies there or the law there, where we can go and have our children there, and then they'll become citizens of the country. They can come out for any election. And why now? This is I'm facing Nigeria as a country. You find out that, okay, I'm a Taraban, right? I'll probably my parents. Let's say my parents are staying in Lagos State. They gave birth to me in Lagos, raised me in Lagos. Everything about me is in Lagos. That makes me a Lagos person, a Lagosian, right? But eventually, when there's an opportunity for me to campaign for something, by birth and by everything, I'm a Lagosian. Same Nigerians will come out and tell me that no, we cannot vote for you. You are not our own. So I think for Nigerians, we have a lot of contradiction on our side. If we are arguing, because some are saying there are people who are against Donald Trump. No, now you shouldn't do that. If you give out to our children, by law, our children are supposed to be part of your country and all that. But same people cannot take another person from another state, even within the Nigeria, coming out for a position or attending a position in their own state because you are from another state, just that you were born and raised there, so it doesn't make you one of us. So I think Nigeria, we have it. Gaskiya akwai contradictions kan yankin duba abubuwan sosai. A haifi mutum a wannan iyayen shi, example su jan Adamawa ne, su aje a haife shi a Gombe, girma Gombe, amma yanzu zai sai abu sai ce ai ba dan Gombe bane. But same Nigerians again are pulling their throats because Trump said you cannot have children there and then they'll be part of his country. So Nigerians, we are having contradictions on our side. I know of a very typical example where a woman here in Taraba, she's married to a Taraba man, but she's from another state, came out for election one, and they turned her down. No, you're not one of us. Even when she's married to one of our people here. Yes, I know this person very well. They refuse. So if we are condemning Trump, we should always also look inward to our judgment when it comes to citizenship and then where we belong and all that. So I don't know if there's more addition that you do to this before we move. But then I think they said, Magana Donald Trump do say Yachi, Yasha. Kuma ni na goyon bayan shi 100%. Kowa Allah ba kowa ya sai a inda yake kawai. Ka san tushen ka ai ka san. But what is your reason for saying everybody should remain where they are? Ai na gaya miki wasu zaki samu deliberately ne suke son yaran su je su samu citizenship na America. To me yasa? Yadda America suka yi developing kansu suka zama America, we can develop ourselves Nigeria to become like America. To abu ne wanda su riga sun ci gaba, definitely sun yi advancing, amma kuma mu ma as a country one day za mu zama kama America. In har akwai ci gaba, akwai soyayyan juna, muna da abubuwa da yawa wanda mu ma in baka mutu ba baraka cire rai ba. In mutu ya Mr. A yayi kaza, kai Mr. B ma za ka iya yi. Ko ba haka ba. So Nigeria da America duka country ne. Ko ba haka ba, even though America continent ne, country ne, amma kuma still mu ma za mu yi developing kanmu. So don kai dan Nigeria ko wani country ka je don ka samu citizenship na America, wannan ba shi bane. In Allah ya yi an haife ka America, iyayenka suna da tushe su na America ne, ka girma kai na America ne ka je. In kuma kai dan Nigeria ne, kai maintaining inda ka haife ka, kai maintaining country ka. Beri ai ba zaben ki bane kika fita family da kika fita. Ba zaben ki bane kika zama kanki iyaye. In an ce zabe ne wani ba zai fita inda ya fita ba. So kai kana zo ne kawai ka haife ka kuma ka girma a wurin ne. So kowa ya maintaining inda yake. Ni ina supporting Trump 100% a wannan. And if you check it, I think it's the wealthy Nigerians that are complaining, because for the poor man, where did he even finish giving birth in Nigeria? So most of these complaints are coming from the upper class people. So for the ordinary Nigeria, nothing they bother them. So now moving forward, Shatima, I don't know if you've ever had where normally while growing up we know that it's teachers that used to beat students. Maybe for going late to school, not paying school fees. From whatever aspect or whatever angle you look at it, but in this particular story, it is the students that beat the teacher into coma.
Student. Yes, students, a group of students, secondary school students, be their students in Tacoma. So let me read a little out of this story so that we'll discuss more. Some students of Ebira Muslim Community College, Okengwe, in Okene local government of Kogi State has allegedly beaten one of their teachers to coma. The boys, who are said to be in SS2, SS2 operating in the guise of a cult group, were said to have embarrassed and humiliated their physics teacher, Mr. Mukhtar Salihu. The act was said to have been part of their grand plan to bring the college under their full control and administrative commandment. You can imagine. Student, yes, secondary school student. The alleged leader of the group, Abdul Batin, is said to be a son to one of the traditional rulers in the area of Okotiko of Esusu clan in Okengwe district of Okene Council area. As at the time of writing this, okay, so now this is the issue. These guys obviously belong to, they formed a cult, you know, and then there's this belief that once you're a cult, everybody's supposed to fail. Now, they want the school to be under their control and command, and then the best way to do it is to attack the teacher and beat him to coma. And then looking at it, one of the leader of the group is the son of one of the traditional rulers there. So you can imagine where people are supposed to. The rest of the students in that school are supposed to be. He's supposed to serve as an example to them by being the son of, there's this the way he's supposed to carry himself so that other students can emulate and say, I want to be like this boy. But we can see in this case the reverse. Is the case. In duba ban san yadda maybe ake yin rayuwa sosai a wancan state ba, amma kin duba mu a nan arewacin Najeriya in aka ce yaro baban shi sarki ne ko dakashi ko wani abu, zaki duba yadda ma za a bashi tarbiyya a gida daban ne, because in ya fita ma yana tafiya a cikin abokanayen shi ma zaki ga yanayin yadda yake behaving daban ne, har wasu daga cikin abokanai za su dinga cewa yana musu girman kai. In ya je school zaki samu yanayin alakan shi da friends da kuma abun da zaki samu akwai dai bambanci wanda zai nuna cewa baban shi sarki ne ko kuma dakashi ko kuma dai traditional ruler kamar yadda student din ya faɗa a can. To amma a can ban san me yasa ba, bai kamata a ce an samu wanda baban shi traditional ruler ne a irin wayannan abubuwan ba, because all the times ana expecting shi kan dai zama na ɗabi'un shi daban ne da sauran. To sannan kin duba abun din kuma in totality gaskiya abu ne wanda zamu ce zamu yi Allah wadai, because ba ta yadda za ka yi sammani abun da yake kawo tabarbarewan ilimi kenan a Najeriya. Yaran nan fa suna SS2 ne, SS2 din nan ba su ma gama sanin wasu abubuwan da ya kamata su sani ba. SS2 har yanzu dai kai yaro ne ai za faɗa, tunda baka zo SS3 ba ma, baka rubuta waye ba, baka je university ba, to tun kana